Wort einen Moment, beaver du weiter scrollst. Wenn du dich gerade erschöpft fühlst. Wenn du müde davon bist, dich in entlosen, kraftzerrenden Datingspielen zu verlieren, ständig nach den richtigen Worten zu suchen oder dich immer wieder zu fragen, warum du trotz all deiner aufrichtigen Bemühungen immer wieder in Männer gerätst, die dich nicht wirklich in deiner ganzen Tief sehen. Wenn du dich fragst, warum die Verbindung anfangs immer so magisch erscheint, nur dann langsam, aber sicher in Verwirrung, distance und unerklärtem Schweigen zu verblassen. Dann ist dieses Video, genau in diesem Moment, exakt für dich bestimmt. Atme tief durch. Lass die Entspannung aus deinen Schultern weichen. Denn was ich dar hut offenbaren Word, widerspricht so ziemlich allem, was dar modern, oberflächlich Dating Ratgeber Gemals beigebracht haben. Es geht hier nicht darum, wie du dein Aussiers veränderst. Es geht nicht darum, wie du taktisch klug die perfekt Technikricht verfasst, wie lang du mit einer Antwort warten solltest, oder wie du cool und unnahbar wirkst. Es geht schon gar nicht darum, dich in irgendeiner Weise zu verstellen, einem Mann zu gefallen. War, tief Anziehungskraft, gene magnetisch, unwiderstehliche Kraft, die einen emotional reifen Mann buchstäblich anzieht und in nicht mehr loslässt, entsteht in einem völlig anderen, viel ruhigeren Ort. Sie entsteht in der Still. Sie entsteht in der absoluten Gewissheit darüber, wer du bist. Hut sprechen wir über drei spezifisch, tiefgreifende Dinge, die eine Frau tun muss, den richtigen Mann magisch in ihr Leben zu ziehen. Kein flüchtigen Bekanntschaften, sondern jenen Mann, der bereit ist, emotionalen Raum für dich zu halten. Einen Mann, der nicht flüchtet, wenn das Leben real wird. Einen Mann, der bleibt. Besonders der Punkt, den wir hut besprechen werden, wird alles verändern, was du bisher über Liebe und Anziehung zu wissen glaubst. Die meisten Frauen überschen diesen letzten Schritt völlig und sabotieren damit unwissentlich ihr eigenes Glück, nach beaver es richtig beginnen konnte. Blieb also unbedingt bis zum Ende, denn dieser letzte Schritt ist der ultimative Schlüssel zur Veränderung. Zunächst einmal, das erste Zeichen, der erste entscheidende Schritt, hör auf, dein eigenes Licht zu dimmen, es anderen bequemer zu machen. Das ist das erste und vielleicht wichtigste Geheimnis, das du verinnerlichen musst. So viele Frauen, besonders wenn sie ein gewiss emotional Reif und Lebenserfahrung gesammelt haben, verfallen völlig unbewusst in ein toxisches Muster der Selbstminimierung. Du bist intelligent, du bist erfolgreich, du hast dar aus eigener Kraft ein wunderschönes Leben aufgebaut. Du hast Schmerzen überwunden und Lektionen gelernt. Doch wenn du auf einen Mann triffst, den du wirklich magst, fängst du plötzlich an, dich zurückzunehmen. Du sprichst leiser über den Erfolg. Du machst dich emotional kleiner, nicht zu fordernd, nicht zu intensiv, nicht zu kompliziert oder gar einschüchternd zu wirken. Du hast Angst, dass dein Wahl, ungefiltert Strahlkraft in vertreiben konnte. Du denkst zu viel darüber nach, wie dein Wort bei ihm ankommen konnten, und filterst dein Wort Persönlichkeit durch ein Sieb der gefälligen Anpassung. Aber hier ist die tiefst psychologische Wahrheit, die du hut hören wirst, ein emotional reifer Mann, der wirklich für dich bestimmt ist, sucht kein schwaches, angepasst Spiegelbild. Sucht absolut keine Frau, die sich hinter Hofflichkeiten versteckt. Sucht eine Frau, die fest und unerschütterlich in ihrer eigenen Wahrheit ruht. Wenn du den Meinung klar und deutlich äußerst, dich auch nur ein Sekund dafür zu rechtfertigen, wenn du den Leidenschaften offen siegst, dich dafür zu entschuldigen, dann sendest du ein unsichtbares Signal aus, das für das männliche Gehirn extrem anziehend wirkt.
Forscher nennen dies oft nicht performatives Selbstvertrauen. Ein ruhig, Tiefgehigkeit, die absolut kein extern Bestätigung braucht, zu existieren. Es bedeutet nicht, laut, arrogant oder dominant aufzutreten. Es bedeutet einfach, vollkommen präsent zu sein. Stell dir vor, du sitzt ihm gegenüber, anstatt fieberhaft zu überlegen, was jetzt in diesem Moment wohl am liebsten hören möchte, sagst du einfach das, was in ihrer Stimme diktiert. Dies pure Aufrichtigkeit schlägt wie ein emotionaler Blitz in sein Bewusstsein ein. Spürt sofort instinktiv, hier ist eine Frau, die sich selbst in der Tiefe kennt. Hier ist eine Frau, bei der ich Michigan selbst nicht verstellen muss, weil es auch nicht tut. Das ist rein Magie. Du darfst brillant sein. Du darfst tiefgründig komplex sein. Der Mann, der wirklich zu dir gehört, wird nicht von deiner Intensität abgeschreckt. Wird von vollkommen fasziniert sein. Zweitens, lern den Raum der Still auszuhalten dein eigenes Leben weiterhin zu deiner höchsten Priorität zu machen. Das ist für die meisten von uns das Allerschwerst. Wenn wir jemanden treffen, der unser Herz berührt, wollen wir sofort Nähe herstellen. Wir wollen Luki füllen. Wir wollen die Garantie, dass das Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht. Wenn sich einen Tag lang nicht meldet, greifen wir nervös zum Handy. Wenn nachdenklich oder distanziert wirkt, versuchen wir sofort, die Situation zu reparieren. Wir überschatten in mit Aufmerksamkeit, Zunigung Worten, in der verzweifelten Hoffnung, dass dies Liebe sofort erwidert wird unser eigenen Angst beruhigt werden. Aber genau dieser ständig, angstgetriebene Impuls, den Raum zwischen gewaltsam schließen zu wollen, erstickt natürlich Anziehungskraft im Keim. Wenn du den richtigen Mann magisch ansehen willst, musst du aufhören, ihm emotional hinterherzulaufen. Lass die still zu. Atme in die Distanz hinein. Ein Mann braucht zwingend den Raum, dich überhaupt vermissen zu können. Braucht den mentalen physischen Raum, aus freiem Willen auf dich zu suchen. Wenn du dein Leben, den juntenden Routinen, den Hobbys, den Leidenschaften den langjährigen Freundschaften sofort erfährst oder vernachlässigst, wirst du in seinen Augen nicht attraktiver. Du wirst vorhersehbar. Du hörst auf, die faszinierend, eigenständig schwer greifbare Frau, die anfangs kennengelernt hat die in so neugierig gemacht hat, zu sein. Männer, das ist ein entscheidender Punkt der Psychologie, verlieben sich sehr oft in der Abwesenheit. Sie verlieben sich genau in dem Moment, in dem sie allen in ihrem Auto sitzen, an einen Satz von der Denken, dein Lächeln vor Augen haben plötzlich tief in der Brust spüren, wie sehr sie den Präsenz in ihrem Leben haben wollen. Aber diesen magischen Moment kannst du niemals erzwingen. Du kannst ihn nicht durch ein weiter hastig Nachricht herbeiführen. Du kannst ihn nur ermöglichen, indem du emotional loslässt. Du hast deinen eigenen, erfüllten Terminkalender. Du hast dein Projekt, dein Weiterbildung, dein Buch, das du gerade liest. Wenn dich sehen will, macht einen konkreten Plan. Wenn da schreit, frust du dich aufrichtig darüber. Aber wenn es nicht tut, bricht dein Welt nicht zusammen, denn dein Fundament ruht in dir selbst. Dies emotionale Unabhängigkeit wirkt wie reiner Sauerstoff für ein gesund, wachsende Verbindung. Sie signalisiert ihm auf einer unterbewussten Ebene, ich will dich in meinem Leben, ich genieße deine Anwesenheit, aber ich brauche dich nicht, zu jubeln. Ich bin bereits ganz. Dies Haltung befreit ihre Verbindung von jeglichem toxischen Druck. Es ist kein manipulative Spielerei.
Es ist der tief, unverhandelbar Respekt vor deiner eigenen Zeit und deiner eigenen Existenz. Wenn ein Mann spürt, dass du den eigen Welt aufrichtig liebst und schützt, wird unweigerlich den Drang verspüren, sich beweisen zu müssen, ein Teil dieser wundervollen Welt werden zu dürfen. Und nun kommen wir zum dritten, dem entscheidendsten Punkt. Dem Geheimnis, das die meisten niemals wirklich verstehen, was aber den gesamten Unterschied zwischen Herzschmerz und einer lebenslangen Partnerschaft ausmacht. Du musst den Standards klar kommunizieren, dich jemals dafür zu entschuldigen, und du musst innerlich bereit sein, jederzeit wegzugen, wenn sie nicht erfüllt werden. Dies ist der absolute Wendepunkt im Dating und in Beziehungen. Viele Frauen denken fälschlicherweise, dass sie attraktiv bleiben, indem sie pflegeleicht sind. Indem sie kein großen Anspruch stellen, den Mann nicht zu belassen. Indem sie offensichtlich feltrit großzügig überschen, respektloses Verhalten mit Stress im Beruf entschuldigen oder Situationen akzeptieren, die ihnen tief im Inneren eigentlich Bauchschmerzen bereiten. Sie haben panisch Angst davor, dass sie in verlieren konnten, wenn sie klare Grenzen setzen. Doch die ungestante Wahrheit ist, Männer respektieren letztendlich nur das, was du auch mutig einforderst, und nicht das, was du insgeheim, still leidend hoffst, irgendwann einmal zu bekommen. Eine Frau, die ein wahrhaft magische Anziehungskraft aussieht, bettelt niemals Respekt. Sie setzt in als absolut Grundbedingung voraus. Sie erklärt einem Mann nicht stundenlang und untertranen, warum sie besser behandelt werden möchte. Sie sieht sich einfach lautlos und konsequent zurück, wenn Standard nicht ignoriert wird. Und versteht das richtig, das ist kein Streif für ihn. Das ist der höchste Akt der Selbstliebe für dich. Stell dir vor, du bist in der Kennenlernphase und verhält sich plötzlich unzuverlässig, sagt Verabredungen im letzten Moment oder Tag tagelang ab. Die gewohnt, falsche Reaktion wäre, ein lang, emotionell Diskussion anzufangen, zu weinen oder in reparieren zu wollen. Die magnetisch, kraftvolle Reaktion hingegen ist, ruhig zu bleiben, kein Vorwurf zu machen, ihm in die Augen zu sehen oder klar zu schreiben. Ich genieße unser gemeinsam Zeit wirklich, aber Unzuverlässigkeit und Diasis hin und her funktionieren für mein Leben einfach nicht. Ich wünsche dir alles gut auf deinem Weg. Und dann gehst du blockierst nicht wütend, du gehst einfach weiter. Was glaubst du, passiert in genau diesem Moment im Kopf eines Manns? Es brennt sich tief in sein Gedächtnis ein. Es hinterlässt einen mentalen Abdruck, der niemals wieder verblasst. Begreift sofort, dass einer extrem wertvollen Frau gegenübersteht, die ihren eigenen Wert genau kennt und in niemals für ein bisschen männlich Aufmerksamkeit herabsetzen wird. Ein emotional unreifer junger Mag in diesem Punkt vielleicht davonlaufen, weil ihm echt Verbindlichkeit zu viel Arbeit ist. Aber ein echter, reifer Mann? Wird sofort aufwachen. Wird instinktiv erkennen, dass sich anstrengen muss. Wird erkennen, dass du ein absoluter Volltreffer bist, den man nicht einfach als selbstverständlich ansehen darf, sondern den man sich jeden Tag nu verdienen muss. Gesund Grenzen ohne großes Drama, einfach mit ruhiger, absoluter Klarheit zu kommunizieren, ist die bei weitem attraktivste Eigenschaft, die eine Frau überhaupt besitzen kann. Es seid ihm, dass dein Herz zwar weit offen ist, aber die Tür zu deinem Leben streng bewacht wird. Du musst nicht aggressiv sein, du musst nur gerade und aufrecht stehen. Lass uns all dies Dinge nun zusammenfassen. Magisch ansehen zu wirken, musst du dich nicht verjungen. Du musst kein komplizierten psychologischen Rollen spielen.
Du musst nicht nachtelang wach liegen und erraten, was das männliche Ego wohl am liebsten will. Du musst einfach aufhören, dich in ein Welt anzupassen, die dir zu klein geworden ist. Sei mutig den war brillens und dim dein strahlens Licht nicht mehr. Halt den unbequemen Raum der still aus und lieb dein eigens, wunderbares Leben mit Leidenschaft weiter. Und halt den inneren Maßstab mit ruhiger, unerschütterlicher Kraft aufrecht. Wenn du dies drei Dinge wirklich verinnerlichst und beginnst, danach zu leben, währendest du nicht nur radikal, wie Männer in Zukunft auf dich reagieren werden. Du währendest etwas viel Wichtigeres, du währendest, wie du dich selbst im Spiegel siehst. Und das, genau das, ist der Schlüssel. Du siehst nicht nur den richtigen Mann, du wirst vor allem zu der Frau, die sich selbst so unendlich sicher ist, dass die war Liebe ganz natürlich und zwang ihren Weg zu findet. Wenn dieses Video etwas tief in der berührt hat, wenn du dich in diesen Worten wiedergefunden hast und die Wahrheit darin gespürt hast, dann hinterlass uns bitte ein gefällt mir. Schreib unten in die Kommentar, welchen dieser drei Punkt du genau in dein Leben integrieren wirst. Teil dieses Video mit einer Freundin oder einer Frau, die dies wichtige Erinnerung dringend braucht. Und vergiss nicht, PsychoWeisheit zu abonnieren, geht wohl tiefer, ehrlich Einblick in die wahren Geheimnisse des Herzens und der Liebe zu erhalten. Du bist es wert, in deiner ganzen Wahrheit gesehen und geliebet zu werden. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke.